Hallo, liebe Leute von der bisher von 1 bis 9 von bis Mr. Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber LeKris. Herzlich willkommen am Kanal, herzlich willkommen zum kleinen Freitag, herzlich willkommen zu einem bisschen Adventure Time und herzlich willkommen zurück zu Foolish Mortals. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir die 3 Schlüssel der 3 Brüder gefunden haben und sie stecken auch schon in dem dafür vorgesehenen Kamin. Unser Feind, Erzfeind oder wie auch immer, ist uns auf den Fersen. Und nun stehen wir vor dem Kamin und müssen nur noch die Schlüssel umdrehen und dann wird sich herausstellen, was sich dahinter befindet. Vor allem wird sich dann herausstellen, wie wir unseren Widersacher loswerden und vor allem, was sich in dem Kamin überhaupt versteckt, was denn da ist und wie eventuell dieser ominöse Schatz überhaupt aussieht, was wir damit ausrichten können, ob wir jemals wieder in die Welt der Lebenden ohne Geister zurückkehren können oder. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt fühlt es sich in dem Spiel auch noch nicht so wirklich nach Finale an. Ich vermute irgendwie, dass dann da noch irgendwas kommt, was genauso lang ist. Ich weiß aber nicht, wo dieses Gefühl herrührt. Denn wir haben ja noch nicht mal ansatzweise eine Idee, wie wir unseren Widersacher, Dude, Geist besiegen können. Und so. Also alles noch ein bisschen unklar. Ich weiß, wir steuern sehr stark aufs Finale zu, aber das funktioniert augenblicklich ein bisschen, aus meiner Sicht gefühlt, antiklimaktisch. Fühlt sich so ein bisschen an. Nur gut, was soll ich drum herumreden? Was soll ich jetzt hier Theorien aufstellen, die wahrscheinlich eh nicht stimmen? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Game rein. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Vergnügen mit Foolish Mortals. Ich weiß nicht, ob das eine Autospeicherdatei gewesen ist. Ja, ich wusste es doch. Ja, das machen wir gleich nochmal. Das ist nämlich nicht ganz richtig. Wieso? Das sieht gut aus. Das da, also das ist was. Das ist auch etwas. Das ist was. Ja. Auf der Suche nach dem verlorenen Schatz von Belmore Manor hat Murphy McCallan den Rat eines Hexendoktors befolgt und die Geister von Belmore Manor mit einem Zauber beschworen. Ja, das kann man schon so sagen, ist natürlich nicht ganz korrekt. Dadurch hat er jedoch auch den Geist des bösen Phantoms John Rackham befreit. Nachdem Murphy die Geisterbraut Abigail Belmore vorübergehend von Rackhams Liebesbann befreit hat, muss er nun in einem Wettlauf gegen die Zeit den verlorenen Schatz finden und dem bösen Rackham zuvorkommen. Wettlauf mit der Zeit ist in so einem Adventure auch immer so ein Ding. Ja, das ist so. Rackham hat die Hochzeit erneut angesetzt. Wir müssen verhindern, dass sie stattfindet, weil es immer noch der gleiche Abend ist. Es sind noch wenige Stunden bis zur Hochzeit und Dinge. Um ihn zu erreichen, muss er die Leichen der 3 ermordeten Brüder von Abigail finden und von jedem von ihnen einen Schlüssel zum Gewölbe holen. Geleitet von der Hellseherin Madame Blanchette. Ist ungefähr genauso der gleiche Text, den wir letztes Mal auch schon vorgelesen haben, I guess. Egal. Wir machen einfach mal weiter. So, hier sieht man erstmal nur 2 Schlüssel, allerdings haben wir den dritten hier in unserem Inventar. I placed the third key into the mantelpiece and immediately heard a click. Oh, den Schlüssel umzudrehen einfach. Erster Schlüssel dreht sich, zweiter Schlüssel dreht sich, irgendwas von Zauberhand, ganz von alleine, wie ein Mechanismus. Und der dritte Schlüssel dreht sich. Und da geht der Gang auch schon auf. Rumpel. Jawohl! I didn't know what exactly I was going to discover beneath the house, but it was time to find out.
Ja, mir geht's ganz genauso. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, ehrlich gesagt. Ja, let's go. Warum können wir eigentlich hinter uns zumachen? I wouldn't go down there if I were you. This is the only way to save everyone in the house. I need to see what's down there. A cry for help will make no sound, with secrets deep below the ground. Dare he walk into the black, for once he's in, he won't come back. Oha, wir kommen nie mehr zurück. Teil 4, der Sargstein. Ich wusste, es kommt noch ein Teil. Aber auch das hat noch nichts zu heißen. Das kann auch der kürzeste Teil des Spiels werden. The staircase coiled down and down beneath the house, carved out of the very rock the house sat on. Lit only by flickering lanterns, I worked my way towards the green glow beckoning me at the end of the tunnel. Finally passing through the frame of a large metal door and into the Belmore Vault. Da hängt einfach mitten in der Luft an einem kranähnlichen Teil ein Sarg. Ein Schatzsarg, um genau zu sein. Welcher Schatz würde sich schon in einem Sarg verstecken, ehrlich gesagt? There didn't appear to be a way to operate the crane. Ja, aber irgendwie muss doch der Sarg da dran und vor allen Dingen in die Luft gekommen sein. Man muss es irgendwie bedienen können. Eine Fernbedienung wird es wohl damals noch nicht gegeben haben, oder? That must have been the treasure coffin. The same one the Belmore brothers traded for in the Caribbean. And that meant I had a pretty good guess what was inside, if I could find a way to reach it. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Da ist ja dann dieser komische Stein drin, der dann eben Tote lebendig gemacht hat, wenn ich das gut verstanden habe. Unser LeChuck-Stein quasi. Wie weit das hier runtergeht. Woher kommt das grünliche Schimmern? Warum leuchtet das Wasser? Was ist denn das? Müssen wir etwa jetzt... Müssen wir jetzt noch 5 Gegenstände sammeln, die wir da hinstellen können? Das ist ein Handrad. Ah, da ist die Geschichte für den Kran. I reached down to the hand wheel and pulled it from the glowing water, careful not to splash any on myself. Als ob das Rad nicht tropfen würde. Decades of exposure to the coffin stone had turned the water green with cursed energy, just like the spirit water in Moray's riverboat. I didn't want to put my hand in it. Naja, so ein paar Tropfen wirst du jetzt wohl aber auch schon abgekriegt haben, dadurch, dass du das Handrad jetzt nicht unbedingt abgetrocknet hast, so wie ich das sehe. Aber wer bin ich, dass ich ja Geschichten interpretiere, ne? The hand wheel slotted perfectly onto the axle of the crane. Natürlich. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Ich weiß nur nicht, was Murphy damit vorhat, ehrlich gesagt. Also wir können den Sack dann aufmachen, da ist ein Leuchtestein drin, aber dann, was passiert? Was genau passiert dann? Und warum taucht Rackham nicht auf, jetzt wo der Kamin offen ist? Lustigerweise hätte er doch schon längst hier drin sein können, denn er ist ja ein Geist, er kann ja durch Wände, also... Ah, irgendwie bekommt die Geschichte gerade Löcher, das ist irgendwie nicht so cool. So, dann wollen wir doch mal aufmachen, oder? Er ist leer. Nein, da ist der Stein. Mit den As I ganzen peered Runen. into the coffin, I saw for the first time the cursed artifact that had caused all of this. The coffin stone. Its surface is black as brimstone, each crack faceted like an emerald. Simultaneously beautiful and terrifying. Ja, genau, zur gleichen Zeit. Den nimmt er einfach so in die Hand. And so the elusive artifact is found. Rackham, you've lost. I found the coffin stone before you. Your plan has failed. Congratulations, Murphy McCallan. But now I think it's time you hand it over to me. I'll Nein. never give it to you. Give it to me or die. You've attempted to kill me 3 times now, and every time you've failed. So ist You es don't nämlich. scare me anymore.
Yes. How convenient that you managed to escape 3 times. Such failure on my part would be terribly embarrassing. It's almost as though it was planned that way. Klar. Planned. Could perhaps the perpetual threat of an evil phantom have motivated you to quicken your pace in finding the coffin stone? Wow. Without a demonstration of the threat, you might well have walked away. But you did exactly as I wanted. My powers outside this house may have been constrained to mere projections, and yet everything I needed was accomplished by you. Wow. You wanted me to find the stone? Now the foolish mortal understands. And just as you hold something valuable to me, I hold something that is valuable to you. Was denn? Abigail, are you okay? I'm afraid she's very much under my spell again, McCallan. And for the final time, too. Her final struggle to escape the spell. All that energy she spent to warn you. Wasted on someone as worthless as you. Wow. Now, because of it, she's trapped forever. I'll save her. I'm afraid it's too late for that. I'll use the coffin stone to save her. Wie denn? You know nothing about the stone, McCallan. Ja. Do you even know how to use its powers? I Nein. know enough to not let you have it. Let me tell you the final piece of the puzzle. Mhm. The Belmore treasure will belong to me. For years, I have studied and mastered powers beyond anything you could know. I deserve that stone. Na. But as you've come to learn, Murphy McCallan, this magical artifact has one important rule. Der wäre? It will only work for its rightful Ach so, owner. ja. It cannot be stolen. Ja. It can only be bought or traded or inherited. Ja, stimmt. Ah, stimmt. I knew the Belmores would never sell or trade it to me of their own volition. But if I were to marry Abigail, all our worldly goods would become one another's. Schlau. If she inherited the entire Belmore estate. Boah, nur für den Stein? Perhaps I underestimated her infatuation with that sailor. The need to look into the eyes of her true love as she vows I do. But tonight, it's time to perform the wedding again. And if she needs to gaze into her true love's eyes to go through with it, this time I will make that happen. Wow, wie nie als richtig. Don't you remember yet, Murphy? Only you could be lured to the island. Only you could summon the spirits of the komm, das ist doch house. Quatsch. Only you heard the call of the treasure within. komm. You've been here before. Was? Walking through the port town of Deadnettle, I could sense its history in every stone, brick, and plank. Ja und? Das hat ja nichts I bedeuten. know what your mind sees when your eyelids close. Tell me, Murphy, what do you dream of? I've been dreaming about this treasure since I first read about it. It's like it's calling for me to find it. Ach komm. It's like it can infect your dreams. Ach komm. Even without lights on, it felt like something inside the house was calling me, or warning me. I suppose fate will always bring 2 soulmates together, even when they least expect it. It's very rare for someone to come back from the other side. It can happen. Also, das ist ein anderer And Kontext. Murphy, this ghost story, now it's your story. Ja, too. der anderer Kontext. You came back. Auch anderer Kontext. You were the sailor, Ach Murphy komm. McCallan. Was für eine Manipulation ist das denn? Welcome home. Ach Quatsch. Das ist Unfug. I felt like I was falling through every memory of my life, and then every memory of the life I once lived, the realization crystallizing in my mind like a flash of lightning. I was the sailor. I remembered everything, an entire relationship coursing through my mind in seconds, and the tragic way it ended. But I'd come back for her. Abigail, you don't have to marry him.
I remember. I loved you. I still love you. It's too late, McCallum. She's my bride to be now. She broke free of the spell the last time you tried to make her say I do. She'll do it again. It's me she wants to marry. You're right about that. This time, it'll be your eyes she sees before her. I promised you death, Murphy, and I intend to deliver. For 33 years, I was trapped in this house. Now you'll be trapped here for eternity. Wow. Was zum Henker? Such a feeble vessel. But I'll have to make do. Ja, aber dann... Hä? Aber dann sagt sie noch gar nicht ja. Also in dem Rackham. Do excuse me, Mr. McCallan. I have a wedding I'm running frightfully late for. And I'd just die if I missed it. Was zum... And that's how I died. My body torn from its spirit, and then possessed by Rackham for his evil ends. All those times I'd read about the ghosts of Belmore Manor, and now I was one of them. But just like those ghosts, death wouldn't be the end for me. Oder etwa doch? If I could escape the vault. Können Geister nicht durch... Also... In taking my body, Rackham had also taken all the belongings I'd collected. I wondered what he'd done with them. Moment. Let the facts get straight. Moment mal. Also ich habe ja eben die ganze Zeit von Manipulation gesprochen, weil die Szenen, die er uns gezeigt hat, eigentlich Szenen sind, die einen ganz anderen Kontext hatten. Die hatten ja nichts mit seiner Vorgeschichte zu tun, sondern das sind Sachen, die kamen halt aus einer Erzählung heraus, die, ne? Also da sind andere Sachen vorher passiert, wo die jetzt trotzdem gepasst haben. Die Tatsache, dass sich Murphy McCallan jetzt aber daran erinnert, heißt ja, dass das wirklich so gewesen ist. Also muss er in seinem früheren Leben wirklich der Seemann gewesen sein. Jetzt ist es natürlich interessant, dass er ganz genauso aussieht wie der Seemann. Also 1:1. Das ist ja schon fast unwahrscheinlich. Gibt es auch, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja niedrig. So, jetzt hat die Frage, was können die Geister hier? Was können wir? Und vor allem gilt dann die Ehe mit John Rackham, wenn Abigail zu dem Seemann Ja sagt? Eigentlich doch nicht. Das ist doch eigentlich nicht gültig. Das darf doch eigentlich nicht passieren. Das ist doch egal, wer in dem Körper steckt. Ich meine, ne? So theoretisch. Oder? Oder? Hinkt ein bisschen die ganze Sache. Ich meine, ja, ist ein interessanter Twist an der Stelle. Kann man so nehmen, ist okay. Jetzt ist so die Frage, was können wir tun? Das ist jetzt die Frage. Vor allem haben wir halt nichts in unserem Inventar. Also wie auch, wir sind ja nur ein Geist. Wir haben ja nichts Physisches mehr bei uns. Looking back into the treasure coffin, I found it now contained all the items I'd collected on my adventure. Was? Warum das denn? I gathered up all the belongings I'd been carrying. Rackham might not see their purpose, but if they'd helped me out once, they might be useful again. Ich kann die irdischen Sachen in meine Geisterweste rein... Okay, Spiel. Klar. Du machst das schon. That wasn't going to work. Nicht. Okay, das ist... ja, gut. Also da... Diese Geschichte hätte ich so nicht kommen sehen. Aber was soll's. I tried with all my might to open the vault door, but with no luck. It had been locked from the other side. Ja gut, dann können wir da nicht ins Geisterwasser gehen, jetzt wo wir Geist sind. Ist doch egal dann. Decades of exposure to the coffin stone had turned the water green with cursed energy.
just like the spirit water in Moray's riverboat. I didn't want to put my hand in it. The entire vault was flooded with spirit water, its glow illuminating the cavern. Das kann dir doch egal sein. Was stellst du dich jetzt so an? Decades of I didn't. The bottle I was carrying would be a better choice for that. I didn't need to keep it hot or cold. Ach so. Ja, nö. I emptied the bottle and filled it with spirit water. Ich weiß nur nicht genau, wofür wir das brauchen. Wir das jetzt in den Sarg I reinfüllen? didn't need to pour spirit. Warum tot? Hä? Ja, ja, warum auch nicht. I didn't need to pour spirit. I didn't need to. I couldn't. I tried with all my might to open. Ja, ist ja gut. Okay, das hat nicht funktioniert. Dann, was haben wir denn, um Sachen zu öffnen? Zum Beispiel die Schaufel. The vault door was much too strong to break. The vault door was much too strong. Wir haben sonst. Ach so, Moment. Wir können das Handradchen machen. Dann können wir die Kette hochziehen. Dann packen wir um den Griff und dann machen wir hier ordentlich was los. The hook hung out of reach. Aber immer so irgendetwas um den Rand zu holen. I had once won a wooden whistle in a lasso game at the county fair. Now it was time to play the game with a little more on the line. Das war jetzt nicht so schlimm. I attached the heavy metal hook to the handle on the door. Well, I hope that holds. Ja, bis zu einem gewissen Punkt bestimmt. I turned the hand wheel, pulling the chain taut, but the vault door remained secure in its frame. It must have still been attached somehow. I turned the hand wheel, pulling the chain taut, but the vault door remained secure in its frame. It must have still been attached somehow. Ach so, haben wir irgendwo einen Schraubendreher? There was nothing on the hinges for the ply. The auger wasn't strong enough. Wo kann ich denn Geisterwasser? Nee. Ist das ätzend? Nein. I didn't know what strange effects the spirit water had, but getting through metal hinges wasn't one of them. Holding the door in place was a pair of metal hinges that each looked like they'd begun to fracture, but pulling at them with my fingers would do nothing. Ich habe Schießpulver, aber das kann ich ja nicht hochjagen, weil mir Zunder fehlt. I may not have been able to get through the vault door with brute force, but I could certainly make an impact on its hinges. Na, gucke mal. Ist die Schaufel ja doch bloß gut. Diese Schaufel einfach wieder in die Weste rein. Gut, ist jetzt eine Geisterweste. Da kann ich mehr Platz. Haha. The vault door went crashing into the spirit water below, and in doing so gave me my escape route. With no time to lose, I needed to get to the ballroom. We are gathered here today to join Abigail Belmore and Murphy McCallan in holy matrimony. Rackham's plan was taking shape,
At the far end of the ballroom, Father Foskett was delivering the rites that would wed Abigail to Rackham, even if he'd possessed my body to do it. I needed to stop the wedding, and I didn't have much time left at all. Nicht mehr viel Zeit, gar keine. Marching up to them without a plan wasn't going to be a wise move. Ach so, wir stehen jetzt hier und die machen einfach weiter. I didn't need to pour spirit water on that. Ja, aber wofür braucht man das denn sonst? The peculiarity of what was happening didn't seem to faze the ghosts in attendance, who watched with an eerie calm. I could. Ach, der bleibt hier stehen? Ich habe nur die Hochzeit mit was machen und das Publikum. Ah. That wasn't going to work. Kann ihr nicht den Hochzeitsplan vorlesen? I couldn't do that. Rows and rows of translucent ghosts dressed in their finery sat watching the wedding. At the far end of the ballroom, I could see the wedding unfolding. Rackham, possessing my body, was about to marry Abigail. Ja, aber was... Also was könnten wir für einen perfiden Plan haben, um Rackham davon abzuhalten? I didn't need to cut that. Können wir das Publikum wegpusten? I didn't need to... Das gibt's doch gar nicht. I couldn't... Also, die Veranstaltung sprengen können wir also auch nicht. Das ist ja blöd. Oder müssen wir nach draußen? Ja? Good evening, Mrs. Craddock. It is certainly not a good evening. Warum nicht? The kitchens aren't prepared, the flower arrangements are a shambles, and they've changed the schedule 3 times Oh already. nein! The schedule? Right behind me in black and white. And am I even permitted to see the wedding? Of course not, in case any guests arrive late. Through a door we're supernaturally barred from passing through. I almost daren't say it, but I'm on the verge of resigning my duties. I am the head of housekeeping. I deserve respect. Das stimmt. What did you say was on the chalkboard? As I said, this is the schedule of tonight's events. I've spent the past 40 minutes writing that up, with all the calligraphic flair my teachers taught me in preparatory school. And now I'm hearing rumors that the schedule is going to change. No self-respecting housekeeper should have to deal with so much in such a short period. One more change, and I shall be handing in my notice. So, also, I need to stop the wedding. You shall do no such thing! I've put a lot of work into this event, and I won't have an off-the-street gutter snipe like you interrupting it. I'm barely hanging on as it is. Goodbye, Mrs. Craddock. Goodbye, indeed. The delicately drawn writing on the chalkboard listed the schedule of events for the wedding. wir könnten ja aber den neuen Plan geben. Noticing the similarity between Mrs. Craddock's chalk artistry and the wedding schedule, it was time to ask some questions. Genau. Are the times on your chalkboard correct? Excuse me. Whatever do you mean? Well, it's just that I was given this other schedule and the times are very different from yours. Maybe things have been shuffled around? No, this can't be. How am I expected to work under these conditions? A wedding is a once-in-a-lifetime event. If they keep reconsidering every decision, I can't be expected to keep up with it. Yep, definitely different. This looks like it'll take ages to fix. That's it! They're already at the altar. I shall be taking my leave. Somebody else can hand out the vol au vents. With the noise and waddling motion of a cranky goose, Mrs. Craddock strode across the grand hall, through a doorway, and out of sight. Tja, nun. The delicately drawn writing on the chalkboard listed the schedule of events for the wedding. Ja, können wir das jetzt irgendwie ändern? Wir haben doch noch nicht mal, also wir haben Kreide. Like a guilty schoolchild held back after class, I rubbed down the chalkboard. Kein Plan, keine Hochzeit. Ganz einfach. And came away with the flag covered in chalk dust. Ich habe keine Ahnung, wozu das gut sein soll. The chalkboard was blank. Was macht er denn hier noch?
Good evening, Colonel. I can't tell you that or it won't come true. Ach so, er versteht uns ja nicht mehr, stimmt. Good evening, Colonel. Why, thank you. I didn't think anyone would notice. Ja, okay, gut, dann bleib doch da sitzen. Kann ich mit dir irgendwas tun? Also, wenn wir It was schon a drin- strange feeling, staring at a decaying skeletal body that, once upon a time, used to be me. Knowing the skeleton belonged to a former version of myself, I didn't feel quite as uneasy taking a piece of it. Was? Warum hast du einen Fingerknochen von ihr mitgenommen? Hä, bist du doof? Ich hatte eigentlich einen ganz anderen Plan. Ich dachte, wir gehen jetzt in den Körper rein, hängen uns ab und gehen dann da, aber gut, dann you do you. Ja gut, das wundert jetzt wenig, dass er nicht mehr da ist. Er hat seine Sachen mitgenommen, tatsächlich. Walking back into the conservatory, I could hear the unnerving hum of electricity. The outer casing of the automaton had been removed. Clearly, Rupert was undertaking some maintenance on it. Ja, bisschen. The interior of the automaton was laced with wires, fuses, and other dangerous-looking electrical devices. Even as a ghost, it didn't feel safe to touch anything inside it. The gardener's hand-painted sign of a human skull surrounded by electricity bolts clearly warned me to stay away if I didn't want to get electrocuted. Ja, wie soll ich denn als Geist Stromschlag ziehen? Gut. The door was locked again. Ach, sie ist nicht mehr da. Ja, hier ist auch niemand mehr. Abigail had gone, and so had the final tokens of her happiness. Ja, wirklich alles mitgenommen, ne? I couldn't see anything special about the phonograph's reflection. It was best to leave the vase. There was nothing I could do with the table. Playing the phonograph wouldn't have been any help anymore. Ach, die haben das zugemacht. Witzig. I didn't have the time or tools to remove the wooden planks. Ah. There was nothing left in the ashpan. Now wasn't the time. The door was locked again. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, das verdammt Flopchett wird so das Virus sein. The door was locked. Okay. The door. There was nothing behind the curtain. Ach, dazu aber Zeit. The trunk was empty. Überraschung. You're not going to get away with this, Rackham. Okay. Aber was können wir jetzt noch machen? Glastür. The vault door was of no use to me. Kann ich Pfeile darauf streuen? Okay. I remembered a spell that revealed things that are hidden within. Ja. Nope. Nope.
That didn't work. Ja, ja, Zauber der Verdeckung. Ja. Guter Zufall. Wo? Hier. Der Spiegel vielleicht? Oder der Bezug? I needed to think of something. I didn't need to pour. Nope. Ah, Tisch. That didn't work. I didn't want to draw attention. Guck mal, eigentlich. Ja, der richtige Sachen dafür. The chalkboard was blank. I needed to think. Nope. I didn't have time for housework. Oh, schön mit dem Finger an der Tafel kratzen. That didn't work. Oh, schade. Bin ich ein bisschen verloren. Just as the sun rises to warm the earth each day, may your love rise anew each morning. Nope. I needed to. I didn't. Nope. Was könnte man denn tun? Also ich habe ja noch nicht mal ansatzweise einen Plan. Ja, das sind ganze 3 Sachen, die ich tun kann. Das überrascht auch wenig. Also die Hotspots haben jetzt gar nicht geholfen. Oh, was haben wir denn? Was können wir denn tun? That wasn't going to work. Nope. In a flash of inspiration, a plan came into my mind. The summoning spell revealed that which is hidden within. Maybe it could reveal the evil spirit that was hidden within my mortal body, if I could find all the ingredients. I placed the skeletal finger in the gree-gree. That would work as the bone fragment. Oh, also müssen wir doch die ganzen Sachen nochmal tun. Oh nein. Knochenfragment, Rum, Silbermünze, Schießpulver, schwarze Federn, Kreide und Sargnägel. Ich fasse es nicht. Ja komm, Kreide. I placed the chalk dust-covered flag into the gree-gree. Schwarze Federn ist der Staubfedel. I placed the feather duster in the gree-gree. That would work as black feathers. Schießpulver haben wir sowieso. I placed the gunpowder into the gree-gree. Und dann haben sie ihn schon verlassen. Dann haben sie ihn schon verlassen. Silberschere? I didn't need to cut that. Ist das Rum? I didn't need to pour. Ah, Rum ist unten. Rum ist unten. Nicht das unten, das andere. Also, erst muss nach oben gehen. Das ist ja also der Keller. Nee, das stimmt überhaupt nicht! Hier unten ist noch Wein. Oh, ich Volltrottel. Was für ein Umweg. Wir müssen natürlich zum Oberst. Der hat doch ein Glas Rum da stehen. Ah. Leave it there, boy. I'm saving it for the toast. It was clear that if I wanted it, I was going to have to persuade the colonel to let me take it. A tricky task when he was deafer than Beethoven wearing earmuffs. Ah, die Zeit haben wir doch nicht. Oh, Junge. The fire beneath the pot was already burning steadily, even if it was green. Ja, okay.
Good evening, Colonel. Not until next Thursday, I think. Ach so, na gut. Good evening, Colonel. I think you... Leave it there, boy. I'm saving it for the toast. It was clear that if a tricky What do you think of this manuscript? I had nothing else to say to the Colonel. Ah. What do you think of this magazine? I had nothing else to say to the Colonel. Hier. What do you think of this? I had nothing else to say to the Colonel. Gibt's doch gar nicht. Mit der Sterbeurkunde. Was für... It was a death certificate. Ja, ich kennt den ja. I thought I'd keep that to myself. Na gut. Jeder Heiligenbier, ja. So möchte. I thought I'd... Kann ich ihm denn das... So, hier. I didn't... I couldn't... Ah, verflucht! It surely wasn't going to be a... It surely wasn't going... Das gibt's doch gar nicht. Wie kriege ich denn dann den Rum her? Abgesehen davon, dass ich nicht mal weiß, wo ich die Silbermünze herkriege. Ich könnte jetzt einfach gucken, ob das sagt. Dann haben wir zumindest den Teil schon mal. Praktischerweise befindet sich ja unten ein Sarg. Schatze. I needed to think of something else. Hä? I need... Ja, aber Digga, das ist doch... Da sind die Nägel. Oh. One by one, I pried the old nails from the coffin. Ja, die Soundeffekte waren aber nicht cool. Oh, ja, einer mit. I placed the coffin nails into the gree-gree. So. Was fehlt uns denn jetzt noch? Kreide haben wir, schwarze Federn haben wir, Sargnägel haben wir, Knochenrennen haben wir, Cheeseburger haben wir. Rum und Silbermünze. Ah. Eine Silbermünze. Wer in 3 Teufels Namen hat ja noch eine Silbermünze? Oh. Mann, dass wir den Rum nicht rankommen, nervt mich extrem. After my escapades with the fish and its hidden horseshoe, I had had quite enough of taxidermied animals. Ja. Das ist... Nope. Now wasn't the time to... Nicht. I didn't need to search for a... Auch Knowing the erratic surges of electricity that must have been flowing... I couldn't... Ah, das Kabel mit... There was nothing large that I needed to move. I considered looking through the boxes, but doubted my immediate situation. Now wasn't the time for a celebration. I had already taken... Ja, wir brauchen doch welchen. I couldn't do that. Ist etwas Glückchen?
That didn't work. Verflucht! Das wäre so einfach That wasn't gewesen. going to work. That didn't. Kein Rum. There was nothing large. I considered looking through the boxes. So. Ah. Ah, Mann. Wo könnte sich im Haus eine Silbermünze verstecken? Im Klavier. My piano repertoire consisted only of a grand piano. Was ist mit diesem Elektro? Der hat den, der hat die Münze in der Hand. The casings. Oh nein. The danger sign dangling from the automaton warned of electrocution. Now it wasn't just the plants in the conservatory that were deadly, it was the statuary too. But being dead already, I decided to take the risk. Kaputt. Natürlich. I took the engraved coin from the automaton's now open hand. Cool. Münze da. Being made of silver, the engraved coin was just right for going into the gree-gree. Jetzt brauche ich nur noch Rum. Oder kann ich den Rum jetzt in die Flasche einfüllen? Also muss das vorher passieren. Das wäre natürlich ein... I couldn't do that. Nein? I didn't need to show him that. Ja, aber... I didn't think... Hä? Good evening, Colonel. I had nothing else to say to the Colonel. Hey, ist mir klar. Leave it there, boy. I'm saving it for the toast. It was clear that if I wanted it, I was going... A tricky task when he was deaf... Oder wir nehmen die Dingens auseinander. Also ich hoffe, dass das geht. Dann kann ich mich wieder hören. Ja. I picked up the horn. Weil Abigail es nicht mehr braucht. Sie muss ja nicht mehr von ihrem Fluch befreit werden. Das müssen wir jetzt abbauen. Das bringt ja auch eh nichts mehr. Ah, viel einfacher als ich dachte. Hier, Kollege. Hier, da hast du was zu hören. Would you like your ear trumpet back? It's no use. I can't hear a blasted thing you say. Ja, eben. I wish I had my ear Ja, trumpet eben. back. I'll take that as a yes. Ja. Oh, thank you, my boy. I suppose now that Foskett's not here, I can enjoy a little peace again. Why Ja. aren't you at the ceremony? The ceremony? I think everybody's gone through to the ballroom for the wedding. Well, I didn't hear an announcement. I wondered why. Ja, wirklich. Good evening, Colonel. I need to stop the wedding. An objection? Oh, how exciting! Ja. I objected at a wedding once. The unfortunate part was that I was the groom. Ja. Der Typ, Alter. Do excuse me. I'll be back. I'll drink to that. Would you like me to top off your drink? Oh, yes, my boy. Good plan. I meant to save it for the toast, but who can blame a man when such temptation is right in front of him? Oh, nämlich. I poured the rum from the Colonel's glass into the gree-gree. That was the final ingredient. Now I just needed one more thing, an image of the focus. And this time, the focus was going to be me. Wo kriege ich denn jetzt ein Bild von mir her?
I couldn't. I need. It was best. I thought that Abigail would prefer them to stay where they were. I thought that Abigail. Dann brauchen wir ein Bild von dem Bösewicht. Also von Rackham. That wasn't going to work. You're not going to get away with this, Rackham. Es gibt doch nirgendwo ein Bild von uns. Oder reicht das, wenn wir da stehen? The Gree still needed a focus, an image of whatever I was going to cast the spell upon. Ach so, wir sind ja hier. Oh. I remembered the photograph of me that had been taken earlier that night, still privately tucked away inside the captain's license. I folded it up and placed it inside the Gree, knowing that it would work perfectly to direct the spell towards its focus, my own body. So the spell was ready. Now it was time to confront Rackham. So! Make an objection. So, Wedding Crasher. Ja! If anyone can show just cause why these two may not lawfully be wed, speak now or forever hold your peace. Now! She doesn't love him. You meddlesome fool! I am her groom. I will marry her. Rackham has been using dark magic. The bride is under a love spell, and he's possessed my body for this wedding. Your claims are the ravings of a madman. Vosket, resume the ceremony at once. Yes. Then, by the power vested in me... You've underestimated me for the last time, Rackham. If you won't return to me what is mine, I have the power to take it. Within the focus what may hide, this spell will soon reveal. I now declare you... Da ist der Stein. Da ist der Geist. Und da ist der Körper. Und da bin ich. husband and wife. Murphy, I'm back. We're married. No! No! You may now kiss the bride. Ja, einfach so, okay. You fool! You've destroyed everything! Ja. I've saved everything, including the one I love. But there is one thing that needs to be destroyed, Rackham, and that's you. Ich muss das selbst machen? Murphy, now that we're married, the power of the stone is yours too. And for once, it'll be used for good. No. Rackham, be gone. No! Tschüss. Oh, ein Greenscreen. Sind jetzt alle wieder Menschen? I knew you'd do it, Murphy. Do you remember now? I can't believe I ever forgot you. Ja, okay. I knew you'd come back. Even if just for a final goodbye. Goodbye? Why goodbye? The spell is broken. The ghosts of the house are able to move on. Ja, stimmt. Ja, klar, logisch. And as I looked around us, I saw each ghost in the audience fading away as they passed over to the spirit realm, each with a grateful smile. With the heartbreaking realization, I knew Abigail would be next. Wie tragisch. Nein. Murphy, I think I have to go with them now. I can't lose you again, Abigail. It was worth it to see you one last time. You freed me. Thank you, Murphy, for everything. No, I won't let this be the end. Ja, doch, musst du. Stay with me, Abigail. I wish I could, Murphy. The coffin stone glowed green with the stolen years of Rackham's life. For once in a lifetime of evil, Rackham could do something good. The coffin stone captures a person's remaining years, and now it holds Rackham's. Abigail, I give them to you.
Ja, wirklich. Oh. You're back. Just like you came back for me. Nothing could keep us apart. Not even death. 33 years without you. I never thought I'd be able to hold you again. 33 years stuck in this house. Come on, Murphy. Let's go see the sunrise. So how does it feel being a treasure hunter? It would have been easier if I'd remembered what the treasure was this whole time. All those dreams I had of a treasure calling out to me from this house. It wasn't $13 million. It wasn't even the coffin stone. It was you. You were the treasure. And you found me. Warum hat mir niemand von Anfang an gesagt, wer ich bin? Ja, ist eine berechtigte Frage. Ja, die Geister sind jetzt natürlich alle tot, ne, klar. Was macht mit dem Sargstein? Ja, das ist das, ja, Why did nobody tell me who I was from the beginning? You couldn't just be told you're in love with someone you don't recognize. You needed to remember it yourself. Ach so, I ja, knew klar. it would happen eventually. Why did nobody living recognize me? Rackham has all kinds of powers I'm not sure we'll ever understand. Okay. For years, he'd been trying to erase all memories of you. His plan relied on it. To everyone else, you became just a blur. How could anyone really make the leap to realize you're a reincarnation from 30-something years ago? Ja, You ja. didn't even know it yourself. Ja. Okay, ist ein Punkt. How did I come back from the spirit realm? Don't you remember? Nein. No, I remember the moment I died, and then the earliest memories of this new life I've been living, but nothing in between. Madame Planchette told me that spirits can come back if their ties to the mortal realm remain strong enough. But even she doesn't know more than that. Who knows if we'll ever find out? Okay. What happened to all the ghosts in the house? They'll all have crossed over now. So many years of life destroyed by Rackham's deeds. And he didn't even need the coffin stone to do it. The spirits no longer had much to keep them here in the mortal realm anymore. They'll be happier that way. And we all end up there eventually. In some cases, we come back. Ja. What happened to Rackham? I don't know, but I hope his spirit was destroyed. Denk auch. I'd hate to think it's moved on to the spirit realm. Ah. All I do know is that we don't have to worry about him here anymore. Oh. What are we going to do with the coffin stone? It stayed safe in the vault for over 30 years. For now, perhaps that's where we should return it to. So, I think it's no. our duty now to watch over it, to make sure it never falls into evil hands. Again. Okay, dann haben wir jetzt genug vom Haus gestanden, Händchen halten und Fragen klären. Dann ist es wohl das Ende. So, this is the end of our adventure. This is only the beginning, Murphy. It took a bit longer than we expected, but we're married now, after all these years. The rest of our lives are ours again. Till death do us part. And even longer than that. Complete the game. Complete the game without hints. Jawohl, cool. Ah, schön. Murphy McCallum, the Treasure Hunter online. James Brown Jr., okay.
Ich habe auf dem Puzzlestück gesprochen. Verrückt. Ja, was haben wir sonst noch so? Andy Mack hat den Matrix, den Lighthouse-Keeper, das Supervising Rumrunner und das Superstition Rumrunner. Der was? Der hat beide gesprochen? Witzig. Abigail, The Debutant, Newspaper Editor und Spooky. Okay. Was unterschiedlich die Stimmen teilweise sind, was die Leute. Also, das ist ja verrückt. Und die Sprecher offensichtlich. Sid Sinclair Boss, wer war das denn? Aber ja. Schönes Spiel, schöne Grafik, schöner Humor. Also ist insgesamt ein sehr schönes Adventure an der Stelle. Also wirklich, kann man sich gut geben. Ist auch nicht zu schwierig. Also ich wollte es nicht. Kann ich spielen lassen. Sind auch ein paar Sachen inkonsistent sind, aber sonst schön. Wird schön. Schönes Ding. Gefällt mir. Okay, die Cursor haben einen eigenen Designer. Okay, warum nicht? Warum nicht? Ah, da ist er. Da ist das Song im Spiel. Sehr geil. Die alle Wave-Dateien aufgelistet, die irgendwie ein Geräusch gemacht haben und wurden lizenziert? Verrückt. Okay, das kann man mal machen, muss man aber nicht. James Harrison hat den Melbourne gespielt. Okay. Mal gucken, ob der eventuell noch anderes Kram gemacht hat. Und da sind sie, die ganzen Kickstarter-Bäcker. Bestimmt eine lange Liste. Ja, ordentlich viele Bäcker. Alter Schwede. Junge. Mann. Oh nein, da ist tatsächlich jemand. Und ein XYCCY.
Und Zack McCracken. Perfekt. Ach, lustig. Now, where on earth has everybody gone? Was? I do hope that boy gets back with the rum soon. Hä, der war ja noch da. One last drink, keep watching. Postbenzin erwischt. Witzig. Aber der Coin war schon ein geiler Charakter. Ja, wir haben generell sehr viele coole Charaktere getroffen. Auch interessante Anspielungen an andere Adventure gehabt. Also grundsätzlich schöne Story. Grafik war sehr schön. Also da hat sich jemand sehr sogar in Schale geschmissen. Nein, also sehr viel Aufwand betrieben, um so ein Spiel rauszuhauen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob Inkling Studios extra nur dafür gegründet wurden, um dieses eine Spiel zu realisieren, oder ob wir davon noch mehr erwarten dürfen. Was ich sehr begrüßen würde, weil die Grafik war schön, Humor war schön, die Story die war in Ordnung, die war gut. Und die ganzen Referenzen waren natürlich schön, der Humor war eine tolle Sache. Und ja, das war schon was Schönes. Das war schon was Tolles. Also ich würde mir tatsächlich gerne wünschen können dürfen, dass wir von den Produzenten oder von den Programmierern oder wie auch immer gerne noch mehr Spiele bekommen. Also in der Richtung so Adventure und so. Klar dauert das mal lange, sowas zu erdenken und musikalisch umzusetzen, Soundeffekte und hier und bla, ist mir bekannt. Aber alleine die Aussicht haben zu können, dass dann noch was kommen möge, wäre schon ganz cool irgendwie. Zumal eben auch die Schwierigkeit des Spieles nicht so hoch ist und man das eigentlich ganz gut genießen und spielen kann. Es ist schon was Feines geworden, muss ich sagen. Es ist schön, ist sehr, sehr schön. Ich hätte mich ehrlich gesagt ein bisschen gefreut, wenn das Ganze noch ein bisschen länger gegangen wäre. Einfach nur, damit der Stream noch ein bisschen länger läuft, dann macht man eben ein bisschen Hörschuss, dann ist es halt eben so. Ist ja nicht so tragisch jetzt. Dann gibt es auf jeden Fall nächsten Donnerstag ein neues Spiel, beziehungsweise ein neues altes Spiel. Ich weiß schon, was ich spielen werde, weil ich dann noch was auf der Liste habe, was gemacht werden muss. Und ansonsten bedanke ich mich bei allen fürs Zusehen, auch bei allen, die eventuell sogar von der ersten Folge noch dabei gewesen sind. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Restabend, eine sehr angenehme Nacht. Bleibt gesund und gibt noch zu sagen, ich bin LeKris. Das war Foolish Mortals inklusive Postbenzin. Ich verabschiede mich für heute und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.